Hi everyone. Ngasi continue class ni. Types of doji candlestick. Asida ihan amda lere common doji, aduga long leg doji, dragonfly doji, gravestone doji. Adu makan mari ni mas ke pyramid se. Aduga doji hire ka te kona explain to boja ba hai babu magi market ki mood se nutrient oil matakta natraga makhada magi kano se chakning bagi apam se leite adubo doji candlestick ama sem rogadi madugi matung ta badu matakta natraga makhada hektama jam suddenly move to bujai masi doji stick candlestick sina tai adu common doji sim tangga yang si common doji natraga nutrient doji kwa. This is the most common type of doji candlestick pattern. Masi common one amo tano sangoli. When buying and selling are almost the same, this pattern occurs. Buyer samsung seller chanisi koigi put side ta amasung call side ta mogi open interest ta mogi position writers in do samana matumda doji nutrient asi semi. The future directions of the trend is uncertain as indicated by this doji pattern. Adoni magi doji sigi matungda magi market ki trend si uncertain oi. Ani subudla long leg doji asigi se oi gadeni che long leg doji makong sam changba. Long leg doji na koi time frame amada 5 minutes hobi jai 3 minutes hobi jai godo intraday amo rogati 15 minutes or 5 minutes ase amana se nei as the same as the name suggests this is a long leg candlestick pattern mami sina khangale long leg haibodi makong sang ba candlestick amani when the supply and demand factors are at equilibrium then this pattern occurs. The trend's future direction is regulated by the prior trend and doji pattern. Long leg se akoina bottom the same agadi my kano se market se mathakta move to bagi ko aduga top the same kana market se makaram da down trend da lakpagi indicate kharamukhai akoina tawi long leg doji habjina aduga giti la gravestone doji sina sigale reko gravestone doji sira jengsi this pattern is found at the end of the uptrend when supply and demand factors are equal akoigi supply ga aduga buyer seller ko asi manarako matam uptrend amada ko market mathaklan chalingaida magi buyer seller se manaraga di asigi gravestone doji semi aduga asigi matungda market se makharonda lakpa jabagi chance lai at the day's low the candlestick opens and closes the prior trend and doji pattern regulate the future directions of the trend asi harise days low candlestick opens and close ko magi hangukpa ado close obo matam sia prior trend and doji patterns regulate the future direction ko harisini akoi makharonda mathaka top the same gadi makharonda lakpagi chance ma lai dragonfly doji se jeng halamga si odini ko dragonfly se akoi na maiteron da sirang. This pattern appears at the end of the downtrend when the supply and demand factors are at equilibrium ko pattern amagi makha thangbada bottom da akoigi seller ga buyer ga asi equilibrium haidi equal orakpa matamda asigi dragonfly doji se semi adoi tardi asigi matungda suddenly mathak on move lakpa jai koina assume tawba jai asi siga mana chart siga jenghalle doji ki example khara piraga ko asi jum jengbio asi siga mana semei je dark cloud cover asiga ama diseme ko si dragonfly oidoni ma sem adui matungda down trend la na mana sona ama hairi adu chart ta
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯉ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ what is the difference between a doji and a spinning top ꯀꯣ doji ꯑꯃꯒ spinning top ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤ next classꯇ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯣꯔꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯜ